Et si j'étais de ces que dans moins de 24 heures, quelque chose pourrait arriver dans ta vie. Quelque chose que tu n'attendais plus, mais qui pourrait tout changer? Ce n'est pas une simple phrase pour attirer ton attention. C'est peut-être le moment précis où tu commences à basculer pour toi. Car vois-tu, certains messages n'apparaissent pas par hasard. Ils arrivent exactement au moment où ton esprit est prêt à les entendre. Au moment où ta vie est sur le point de prendre une nouvelle direction. Et si tu es ici, en train de coudre ces mots, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe, astérisque. Peut-être que ces derniers jours, tu ressens quelque chose de différent. Une tension étrange, un mélange d'impatience et d'incertitude. Comme si quelque chose s'est préparé en silence, juste derrière le voile de ton quotidien. Tu ne peux pas encore le voir clairement, tu ne peux pas encore le comprendre. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose arrive. Et si ressenti, cette sensation subtle mais persistante. Ce n'est pas ton imagination. C'est souvent ainsi que les grands changements commencent. Astérisque dans les traditions spirituelles, on dit que juste avant un miracle. Il y a toujours un moment de flow, un instant où tout semble suspendu. Comme si l'univers retenait son souffle. Et c'est exactement là que tu te trouves en ce moment. À la frontière entre ce que tu connais. Et ce qui est sur le point d'entrer dans ta vie. Astérisque et aujourd'hui, ce message porte une énergie particulière. Comme un appel, comme une confirmation que quelque chose est déjà en mouvement pour toi. Ce n'est pas encore visible, ce n'est pas encore concret. Mais c'est réel. Alors reste attentif, reste ouvert. Car ce que tu vas découvrir pourrait bien être le début d'un changement que tu n'oublieras jamais. Astérisque il y a des moments dans la vie où tu ressens quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Comme un décalage subtle entre ce que tu es à l'extérieur et ce que tu ressens à l'intérieur. Peut-être que ces derniers jours, tu te sens différent. Une fatigue étrange qui ne disparaît pas vraiment, même après du repos. Des pensées qui reviennent sans cesse, comme si ton esprit essayait de te dire quelque chose. Ou encore cette sensation que le temps ralentit, que chaque heure devient plus lourde, plus intense. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont souvent les premiers signes que quelque chose est en train de changer profondément dans ta vie. Astérisque, tu peux aussi ressentir une montée d'émotions inattendues. Par moments, une joie soudaine sans raison. Puis, sans prévenir, un doute, une inquiétude, comme si ton cœur oscillait entre deux réalités. Cela peut te sembler déroutant, presque inconfortable. Mais en réalité, c'est un processus naturel. Lorsque quelque chose de nouveau s'approche, ton esprit et ton énergie commencent à s'ajuster. C'est comme si tout ton être se préparait à recevoir quelque chose de plus grand que ce que tu connais aujourd'hui. Astérisque et puis il y a ces signes plus subtils. Ces petites synchronicités que tu remarques, sans vraiment y prêter attention. Des mots que tu entends plusieurs fois, des situations qui se répètent, des messages qui semblent te parler directement. Parfois même, des rêves plus intenses, plus vivants. Comme si ton subconscient essayait de te préparer à une réalité que tu n'oses pas encore pleinement accepter.
Rinda tu thella nest anoden. Chaque detail a un sens, même si tu ne le comprends pas encore entièrement. Asterisk. Si qui est important. C'est de ne pas ignorer ces sensations. Beaucoup de personnes passent à qui de ces moments parce qu'elles cherchent une explication logique immédiate. Elles se disent que si n'est rien, que vie passer. Mais en faisant cela, elles ferment la porte à quelque chose de plus profond. Car avant chaque transformation, il y a toujours une phase d'inconfort, une phase où tout semble incertain. C'est comme une transition entre deux versions de ta vie, asterisk et au fond de toi, tu le sens. Même si tu ne peux pas encore la formuler clairement. Il y a quelque chose qui approche. Quelque chose qui cherche à entrer dans ta réalité. Si n'est pas encore visible, pas encore tangible. Mais c'est déjà là, en train de prendre forme. Et plus tu es attentif à ces signes. Plus tu te connectes à ce qui est en train de s'appuyer pour toi. Asterisk alors, ne rejette pas ce que tu ressens. Accueille-la. Observe-la. Car ces sensations ne sont pas là pour te perturber. Elles sont là pour te préparer. Et parfois, juste avant qu'une nouvelle importante arrive, tout ton être commence déjà à changer. Comme pour te dire, sans mots, que ta vie ne sera bientôt plus la même. Asterisk. Et maintenant. Prends un instant pour ressentir ce qui se passe autour de toi. Car ce que tu attends depuis longtemps est peut-être déjà en train de se rapprocher silencieusement. Une nouvelle. Un message. Une réponse que tu n'as plus espérer. Ce n'est pas quelque chose de vague ou d'imaginaire. C'est concret, réel, et surtout, imminent. Parfois, les plus grands changements arrivent sans prévenir, sans signe évident. Puis, en un instant, tout devient clair. Et c'est exactement ce qui est en train de s'appuyer pour toi. Asterisk, il y a une annonce qui se forme, quelque part, en ce moment même. Peut-être qu'une personne pense à toi, hésite encore à t'écrire ou à te parler. Peut-être qu'une opportunité est sur le point de se dévoiler, mais attend le bon moment pour apparaître. Ou encore, une situation bloquée depuis longtemps est en train de trouver sa résolution, sans que tu le saches encore. Ce qui est certain, c'est que quelque chose avance dans l'ombre en silence. Et chaque seconde te rapproche de ce moment où toute vie bascule. Asterisk. Ce qui rend cette situation encore plus puissante, c'est que tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux pas accélérer ce qui est déjà en mouvement. Et c'est souvent là que le doute apparaît. Tu peux te demander si quelque chose vient vraiment arriver, si ce n'est pas juste une illusion, une attente de plus. Mais au fond de toi, il y a cette petite voix qui refuse de disparaître. Cette sensation persistante que, cette voix, c'est différent. Et tu as raison de l'écouter. Asterisk parce que certaines nouvelles arrivent après des périodes de silence, après des moments où tout semblait fige. Comme si l'univers prenait son temps pour aligner chaque détail, chaque circonstance, afin que tout arrive au moment parfait. Et même si tu ne vas rien bouger à l'extérieur, il se passe déjà quelque chose. Des décisions sont prises, des chemins se croisent, des événements se connectent. Tout cela pour créer un instant précis. Celui où tu recevras enfin ce que tu n'attendais plus.
Asterisk si qui est important maintenant, c'est de rester ouvert. Ni te ferme pas par peur d'être déçu. Ni bloque pas cette énergie en pensant que rien ne va changer. Car si que tu crois influence si et que tu requois. Si tu restes attentif, si tu restes prêt. Tu reconnaîtras cette nouvelle lorsqu'elle arrivera. Et elle pourrait venir sous une forme simple, presque banale au premier regard. Mais avec un impact profond sur ta vie. Asterisk. Alors garde les yeux ouverts, mais surtout, garde ton esprit disponible. Car si moment que tu attends n'est plus aussi loin que tu le penses. Il est en train de s'approcher. Lentement, mais screment. Et lorsque cette nouvelle arrivera, tu comprendras pourquoi tal fait devait se passer exactement ainsi. Et au milieu de tout ce qui est en train de se préparer, il y a une vérité essentielle que tu dois comprendre. Ce qui arrive dans ta vie n'est pas simplement le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence, and une simple succession d'événements. Il y a une intervention, une force plus grande qui agit en silence. Qui ouvre les chemins au moment précieux tu es prêt, et cette force. C'est celle de l'archange Saint Michel, le protecteur, le guide. Celui qui combat les obstacles invisibles et qui libère ce qui était bloqué, asterisk, dans les traditions spirituelles. Saint Michel est connu comme celui qui tranche, celui qui coupe les lignes négatives, qui éloigne les énergies contraires et qui rétablit l'équilibre là où tout semblait confus. Et si aujourd'hui, une nouvelle est sur le point d'entrer dans ta vie, ce n'est pas simplement parce que le temps est passé. C'est parce que quelque chose est nettoyé, débloqué, transforme en profondeur. Des barrières que tu ne voyais pas en et levis. Des situations qui semblaient figes en et déplacées. Et tout cela est fait sans brute. Sans que tu en sois conscient. Asterisk. Peut-être que tu dis déjà demande pourquoi I certaines choses tardent à arriver. Pourquoi certaines réponses ne venaient pas malgré tes efforts. Ce n'était pas un refus. C'était une préparation. Car tout ne peut pas arriver à n'importe quel moment. Il y a des instants précieux tu soulignes, où chaque détail devient juste, où chaque élément trouvé à sa place. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire pour toi. Asterisk. Saint Michel n'intervient pas pour créer de fausses attentes. Son rôle est de protéger, mais aussi d'ouvrir des portes lorsque le moment est venu. Et si tu ressens aujourd'hui que quelque chose est différent, que l'énergie autour de toi a changé, que les blocages commencent à disparaître, alors c'est un signe clair. Cela signifie que ton chemin est en train de s'éclairer, que ce qui devait arriver se rapproche enfin. Asterisk, mais il y a aussi une dimension importante dans tout cela. Cette intervention demande une ouverture de ta part. Plus tu es dans la confiance, plus tu acceptes ce qui arrive sans résistance, plus cette énergie peut agir librement dans ta vie. Le doute, la peur, l'impatience. Ce sont des freins. Alors que la foi, même silencieuse, même discrète, agit comme une porte ouverte, asterisk et si miracle dont il est question. Il ne tombe pas du ciel sans raison. Il est le résultat d'un chemin, d'une attente, d'un processus invisible que tu as traversé, parfois sans t'en rendre compte.
At maintenant, tout converge vers un moment précis. Celui au travers enfin le résultat de ce qui est hyper portoi. Asterisk. Alors ne doute pas de ce qui est en train de se mettre en place. Car lorsque Saint Michel confirme quelque chose, ce n'est jamais sans conséquence. C'est un signe que le mouvement est réel, que le changement est en cours. Et que ce qui arrive dans ta vie pourrait bien dépasser tout ce que tu avais imaginé jusque-là. Asterisk et maintenant, tu sais déjà dans cet instant. Dans la manière dont tu choisis de cueillir ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Car un miracle, une opportunité, une nouvelle importante, ce n'est pas seulement quelque chose qui se recueille passivement. C'est quelque chose qui se reconnaît, qui se accepte et surtout, qui se laisse entrer sans résistance. Beaucoup de personnes passent et quittent de changements, majeurs simplement parce qu'elles doutent au moment où tout commence à bouger. Elles hésitent, elles analysent trop, elles laissent la peur ou la passe influencer la réaction. Et sans s'en rendre compte, elles ferment la porte à ce qui était destiné à transformer leur vie. Asterisk toi. A ujourdhui, tu es dans une position différente. Tu es conscient. Tu sais que quelque chose approche. Alors la première chose que tu dois faire, c'est rester ouvert. Ne rejette pas ce qui vient sous prétexte que cela ne correspond pas exactement à ce que tu avais imaginé. Parfois, les plus grandes bénédictions arrivent sous des formes simples, discrètes, presque inattendues. Si n'est tu avec le temps que leur véritable valeur apparaît, asterisk ensuite, adopte une attitude de confiance. Même si tu n'y vas pas encore le résultat final, même si tu n'es pas encore clair. Continue d'avancer avec cette certitude intérieure que ce qui arrive est juste pour toi. La confiance agit comme une écale. Elle permet à l'énergie du changement de circuler librement, sans blocage. À l'inverse, le doute crée une résistance. Une tension qui peut ralentir ou perturber ce processus. Asterisk il est aussi important de rester attentif dans les prochaines heures. Observe les détails. Sois présent à ce qui se passe autour de toi. Une conversation, un message, une rencontre, une idée soudaine. Tu peux être porteur de cette nouvelle dont il est question. Et parfois, ce sont les choses les plus simples qui portent les plus grands tournants. Asterisk, tu peux également prendre un moment pour te recentrer, pour te connecter intérieurement. Même quelques secondes suffisent. Ferme les yeux, respire profondément, et accueille mentalement ce qui est en train d'arriver. Remercie, même avant de recevoir. Car la gratitude a une force particulière. Elle amplifie ce qui est en train de se manifester. Asterisk mais surtout, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui est destiné à entrer dans ta vie traverse un chemin jusqu'à toi. Ton rôle n'est pas de contrôler, mais de permettre. Permettre à ce changement de se faire, permettre à cette nouvelle de t'atteindre, permettre à ce miracle de prendre sa place dans ta réalité. Asterisk alors reste calme, reste confiant. Et avance avec cette certitude silencieuse que quelque chose est déjà en train de se transformer pour toi. Car parfois, il suffit d'un instant, d'un seul moment, pour que toute une vie prenne une direction totalement nouvelle. At ce moment,
Pour abinator plus prosciutto nella pensis.